Hi, I'm HELKE Ramos, and we are here to talk about sustainable lifestyle. And as I promised, today we're talking about certifications. Why certifications are so important? Because they verify for us what we cannot do it. They certify the manufacturing process. They certify if they have fair trade, if all their supply chain are in the correct way, if their transportation, how much footprint they do have. So if they verify everything, we don't have to do it. And why that is so important for sustainability? This is so important for sustainability because to be sustainable, so many things that a product or an enterprise have to do before getting that. Because they have to know if they have clean energy, saving water, they have fair trade, if they have their contract with their employees are in a good terms, if their supply chain, all the products they use to manufacture their product are in a clean process. So how could us do all that? But what can we do? What can you do? We can look for those certifications on the products or service that we are going to buy. So that's easy for us to make our choice. We can be smart making choices if we look for all of these certifications. And where do we have those certifications? We have a really big amount of certifications, but mostly the areas have service with certifications. We have constructions with certifications, the LEED, that is a sustainable building. That's really amazing to know that normally they put on the door so you can check they have energy efficiency, they save water. So even buying a building or going to a building, you can know if they have a certifications. Clothes, you have a lot of certifications for fair trade, for where comes the textile, what was produced. So this is help us to make our choice. I always go to the tag and read everything and see how they did it and how it came from and what kind of textile they're using. So this will help us a lot. They have for events, you can go to event, if they have all the management of residue, if they have compost, if they are using good materials, have these certifications for events. Also you have certifications, a lot of products, if they are kosher, I don't know if I can pronounce that, okay, if they are vegan, if they are gluten-free. So we have all these certifications that we can be looking to have this product in a better way and make our smart choices. Okay, all the certification, what I'm gonna do, I'm gonna put the logos after that, so you can just look for the logos and see if you can recognize them when you see in the store. But also we have a website where you can just go there and check the lists and logos of the certifications, so you can see what's best for you, for what you buy. If you're buying your clothes, apparel, or if you are buying food, or if you're searching for a service, what certification should you look for? So you're going to be more informed, so you can be a lot smarter. Isn't that cool? I think that's amazing. Okay, today I was having a coaching session and my coach told me something that I loved. She's like, oh, this is more than information that you're giving. You're creating a movement. And I said, what? She said, yes, you're creating a movement. A lot of people that want to go sustainable, now they have the tools to do it. And this is amazing. This is because this is a movement. And I said, oh my gosh, this is so cool. Thank you. So now we are in our journey. We're doing a movement, a sustainable movement. How cool can be that? Okay, thank you very much for being here. Thank you for participating in this journey. This is our journey. We're like preserving our planet because our planet is no planet B for us. Okay, thank you.
Beijo! See you next time! Hi, I'm Helke. I'm here to talk about sustainable lifestyle. Tudo bom? Mas a gente vai aqui em português, tá bom? Como eu prometi, hoje eu vou falar de certificações. Por que certificações são tão importantes? Porque elas conseguem verificar pra gente o que a gente não conseguiria por conta própria. O que seriam isso? Se a empresa ou produto, a cadeia de fornecedores é uma cadeia limpa, se ele trata bem os funcionários, se não existe mão de obra escrava, se é um comércio justo, se os produtos utilizados, né, na sua produção são produtos que economizam energia, água, tem todo esse processo, de onde vêm os produtos, o transporte, como é esse transporte? Ele utiliza uma pegada de carbono muito grande, emite muito CO2. Então, tudo isso a gente não consegue verificar, a gente não conseguiria ir lá. E as certificações fazem isso pra gente. E na sustentabilidade é mais importante ainda, porque você tem uma exigência para ser sustentável muito maior. E essas exigências é o que faz preservar a vida selvagem, as florestas, os animais. Por isso elas também são muito importantes. E principalmente a vida humana, para você não ter trabalho escravo, por exemplo, trabalho infantil. Por isso elas são importantíssimas. Em que áreas a gente tem essas certificações? Você tem para roupa, para comida, para serviços, produtos de limpeza, produtos em geral, brinquedos, para construção, prédios, casas que são construídos de forma sustentável. Eventos é super importante, você tem 3 grandes certificações para eventos, que eles sejam feitos de forma sustentável. Manejamento do lixo, se você tem lixo compostável ou não. Então tem várias áreas de certificações. Aí você pode ir olhando as certificações, o que mais é importante para você. E o que você pode fazer com essas certificações? Ela te ajuda a fazer escolhas mais inteligentes. Você vai, por exemplo, para o supermercado, comprar um produto de limpeza. O que você prefere? Comprar um que vai deteriorar a água ou um que vai conservar a água? Entendeu? Então você consegue fazer essas escolhas de forma mais informada, de forma mais inteligente. É esse suporte que a certificação dá pra gente. Entendeu? Por isso eles são tão importantes. Então você tem para preservação da vida silvestre, o panda, que todo mundo conhece. Se é vegano, se às vezes até se é free de glúten, ou se é orgânico, se não usa modificado geneticamente. Então são tantas certificações, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as logos, você vai estar dando uma olhada nas logos, e depois você pode buscar num website que chama seedingourfuture.com, que vai estar a listagem toda com as logos, e você pode ver isso com calma, tá? E aí você começa a entender que logos são importantes para você na hora que você faz a sua escolha. Mas deixa eu contar uma historinha. Hoje eu estava tendo uma sessão de coaching, que eu faço coaching, né? Pra gente tem que se melhorar sempre, aquela coisa de educação contínua. E aí a coaching estava me falando, a Sandy, ela estava me falando que ela estava adorando a história dos vídeos e tudo, porque muito mais do que apenas informação, apesar de informação já ser uma coisa legal, isso estava se transformando num movimento. Eu falei, uau, que legal, gente. Um movimento, ela é um movimento de pessoas podendo escolher pela sustentabilidade, porque dessa forma, como ela fica mais fácil, é mais fácil você fazer uma escolha, porque você fica mais informado. Então isso se transforma num movimento. Eu fiquei super feliz, espero que você também fique feliz, porque é por causa de você que a gente está fazendo esse movimento. Afinal, a gente não tem planeta B, nosso planeta é só esse aqui. Nossa mãe Terra é que vai abrigar a gente, tá bom? Então, super obrigada por estar aqui, super obrigada por me acompanhar nessa jornada que é tão importante. Eu tô super feliz, espero que você também fique super feliz. Beijo, super obrigada, obrigada.